campaigning to be repaid like this. I wasn't campaigning for land grabbers to come and start claiming that our church properties are their properties. We cannot lose properties in this country. Na ni wengi wamekuja wanasema ni NIS, wengine wanasema ni DCIO, wengine ni polisi, ni wengi. So definitely government is involved, and it is sad, very sad, that this is the government that we campaigned for. I'm yet to believe that they can do this to me. I'm the one who sold Kenya Kwanza, UDA in Nairobi County. I'm the one who gave them a platform. Leave alone that, I'm the one who gave them a vision for Nairobi. And today, look at what we are suffering. Ukiingia huku ndani kumejaa polisi and they are all armed. Wametunyang'anya vitu zetu, wamechukua simu, wametupiga. Me, I have to go to hospital. Sasa nimekunywa painkillers ndio nifike hapa. So I have to rush to hospital kujaribu kuona vile nitatibiwa miguu na mikono. It is sad. It is very, very sad. Pengine tu Bishop, unaweza tueleza wamekubainia kiini hasa cha kuwa? Hapana, hakuna mtu anatuambia wanafanya nini, wanasema tu wametumwa na MD wa Railways. Na MD wa Railways ajue, hapa hakuna property ya Railways. Na MD wa Railways ajue, kuna Mungu mbinguni. Vile mnasemanga nyinyi kwa serikali kuna Mungu mbinguni, hata kwetu kwa makanisa kuna Mungu mbinguni. If anybody in Kenya Kwanza government can dare touch my properties, je, na wale raia wenye hawana mtu wa kuwasaidia? Wale raia wenye hawana mwenyewe? If Jesus is alive ministries is under attack today, how about the common mwananchi? Tutahamia wapi? Tutaenda wapi? Serikali yetu yenyewe ndio inatupiga. Where are we going to go? Where are we going to run? Mimi mwenyewe nimesalimia watu wa DCIO hapa nikawaambia karibuni mtu okolee. Kumbe they are coming to reinforce their NIS brothers. Alafu wakaitana wengine. So you can really see tumefika place where sisi ndio hatuna mtu wa kutusaidia ama mahali ya kukimbilia. Lakini kuna Mungu mbinguni, wacha tuone what they can do. Wamebomoa huko nyuma, kuna ukuta wanabomoa huko hata saa hii, imesimamiwa wanabomoa. Wamebomea huko, na walikuwa wamekuja tena tarehe 10 mwezi wa February. Wakaanza kubomoa from the start. Sasa nasi tulikuwa na harusi, kanisa ilikuwa imejaa watu. The wall wakaenda. That you are mentioning, pengine Bishop, is it the same wall that you moved to? Yes, it is the same wall, and it is the same wall that they had demolished my wall to put their wall. So now they are coming to demolish again, and it is because the court case is coming up, so they are trying to protect themselves. Ati wajafunga jia. Unajua jaji hakuja kuona amerule nini, so they are coming out, they are trying to cover up themselves, which won't work. Hata binguni kuna sheria, wacha duniani, hata binguni kuna sheria. Hey guys, I have to go to hospital. Mheshimiwa Mwago is here with us. So tumekuja hapa leo and hii attack imehappen hapa GM. I've been a member of this church toka nikuwa mtoto mdogo, and there have never been any land issue. So mali ya watu sisi, hii kitu yenye na kama nilikuja kama mbunge to find out the truth. These guys have come, invaded this place. Hawana any court order, hawana any eviction. They have nothing. They're just claiming they're under from orders from above. And it is good that they have admitted there's a force behind it. MD Mainga is a person that office yake iko hapa less than 200 meters. Ni mtu mwenye anajua Bishop for a very long time. Alikuwa nafaa kuja hapa atuambie, kinaganaga atuambie. But you can see there is another force yenye iko nyuma, yenye nataka kugrabisha shamba yenye iko hapa. And there's nothing short of that. Kwa sababu huwezi ingia kwa shamba ya mtu bila na hii kuna kesi hadi kotini. Even the respect for the rule of law, it is lacking in this administration. Hii ile serikali yenye sisi tulisema ndo na matokeo yake, and you can see what they are doing. If you're pressing even their biggest campaigners, you can only imagine what they are doing with us, with the taxes and everything. Anu watu wenye wana huruma na sisi. Na sisi tunasema hivi, kama mtu amefika mahali mpaka na grab shamba ya kanisa, huyo that's not a human being. And we are going to deal with them kwa sababu hii Kenya pia inatawaliwa na sheria. Na huwezi tuambia there's nobody above the law. We are not going to take this line down, we are going to get to the root bottom of this matter. Kwa sababu tukikubali